how we're going to download Microsoft Office, specifically Sir 365. But if you don't have apps or software for that, you need to download. Now, I'm here in my messenger para pauntong link, no? Para mas dali natay link. So first, you need to click this one kung wait bata. But again, kung wala tay Microsoft Teams, especially atong gamit, you need to download it in the Google Play. So ito, this one. Okay. Install sa nato. And installing it, you need to open. And open nyo lang. So if meron pong email na binigay ang inyong ICT coordinator, that will serve as your email para maka-register sa or maka-sign in sa Microsoft Teams. Okay. So I have meron din pong password na ibinigay. So kung gusto nyo po yung password nyo mismo ang gagamitin nyo, you can change the password. So pag sa inyo po, kasi meron na po ako, pwede nyo pong ilagay muna yung current password na binigay ng ICT coordinator nyo, tapos yung new password na gusto ninyo, and then confirm password. Okay po? Okay. Ayan. So, nandito na po tayo sa notebook files. Ayan po. Ito na po ang lalabas sa phone ninyo. Gamit ko po Android. Ayan. Ayan. So, dito po sa ibaba, ayan po, my Teams. So, ayan, assignment. If you want to give assignment to your student, you can. Then, we also have calendar. If you want to set schedule para sa klase ninyo, you can do so. Ayan, nandito po, more pa po kung gusto nyo. Ayan, explore lang po, no? So, marami pong mga mai-encounter natin dito sa Microsoft Teams. Ayan. So, dito ko lang po click. So, ayan po, na-editan ko na po yung profile ko. Now, since we're done with na-install na po natin ang ating Microsoft Teams. So, let's try to have the Office 0365. Okay. So, click yung link na binigay. Okay. Here na po. Welcome to Office. So, sign in nyo lang. So, again, if you have the account, pwede nyo rin yung gamitin yung account na binigay po sa inyo. Okay. So, here na po ang ating Office 365. So, yan na po. Good morning, Gracy Jane. Yan, may profile na po ako, may picture na po ako. Dahil na-editan ko na po itong profile natin sa ating Microsoft Teams. So, ito po ang makikita natin for Office 365. Ayan. Ito lang po tayo. Ayan. Ito po ang nakapaloob sa ating Microsoft Office 365, or ito po yung mga apps. Pwede natin po itong i-download para for offline. And then, pwede din nyo pong mas maigi i-download nyo lang ang Microsoft Office 365 para kung gusto nyo may copy kayo sa desktop niyo, you can have also. So, ayan. Sa aking PowerPoint presentation, meron na po akong nagawa. Ayan. And then sa aking documents, meron na po ako. Kasi meron na po ako dati nito sa isa kong phone at na-install ko lang since kulangan na ng gig. Ayan, ito po ang makikita natin. Nandito na po siya lahat, no? Ayan. Okay. So, ayan na. Meron ng Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, Sway, OneDrive, Excel, OneNote, Teams, and Stream. And we also have another apps here. Yan pa. Ayan, ang dami po nating madidiscover sa
Office 365. Meron pang whiteboard, Yammer, ayan. So, explore lang po kayo ng explore. Now, As I've said, you can put a picture. Yeah, you can put a picture in it. So, edit lang po kung meron kayong picture. Now, dito na po, ayan, identify na po ako na nasa region 9 talaga po ako nag-work for detected. Okay, green back lang. Ayan, dito makikita nyo. Okay? so I think that's it, no? So, if you learned something from this video, kung may natutunan po, please don't forget to like, share, and do not forget to hit the notification bell para updated po tayo sa ating mga video classroom tutorial. So, thanks for watching. God bless everyone and keep safe.